Amen. Amen. In yesterday's class, Vo včerajšej hodine we were talking about the separation, sme hovorili o rozdelení and we said that the separation that we see in Matthew 13 is different to that in which we see in Matthew 25. a povedali sme, že rozdelenie, ktoré vidíme v Matúšovi 24, je iné, ako ktoré vidíme v Matúšovi 25. Separation that's brought to view in Matthew 25 To rozdelenie, ktoré vidíme v Matúšovi 25, occurs at the midnight cry, sa deje pri polnočnom volaní. chapter 25, verse 6. 25. kapitola, 6. verš. It says, and at midnight there was a cry made. O polnoci povstal krik. They both trimmed their lamps and they Ozdobili both svoje go their lampy. separate ways. A And that separation that occurs then potom každý išli inou cestou. A to rozdelenie, ktoré sa deje tu, is different to the separation that's brought to view in Matthew 13. je iné oproti tomu rozdeleniu, ktoré sa deje v Matúšovi 13. So if there are not any questions, Ak nemáte žiadne the only otázky, reason we brought that up jediný dôvod, prečo sme s týmto prišli, is to highlight that point. je, aby sme zvýraznili tú pointu. And then in yesterday's class, we got into a discussion about the timing of Matthew 25. A vo včerajšej triede sme sa dostali do diskusie ohľadne časovania Matúša 25. And he got into a discussion about the word then in verse 1. A diskutovali sme o tom slove vtedy v prvom verši. When does the kingdom of heaven look like two groups of virgins? Kedy Božie kráľovstvo vyzerá ako dve skupiny panien? So those people on camera, Tí, ktorí sledujú video, maybe you didn't see the complete conclusion of that discussion. asi nevideli záver tejto diskusie. Brother Jonathan and Brother Jonathan and myself didn't seem to agree on how to read verse 1. Jonathan a ja sme neboli v súhlase v tom, ako čítať ten prvý verš. But that difference got cleared up off camera. Ale to sa vyjasnilo potom mimo kamery. Tá rozdielnosť. So we both ended up seeing things the same way. Takže nakoniec máme na veci rovnaký názor. So if there are not any questions on Matthew 25, we'll move on. Ak nie sú otázky na Matúša 24, pôjdeme ďalej. So the summary of point 6. Zhrnutie toho 6. bodu. You cannot use the experience of this movement Nemôžete používať skúsenosť tohto hnutia, to create another line for this parable. aby ste vytvorili ďalšiu líniu na toto podobenstvo. This parable is the parable of Matthew 13, the parable of the tares. Podobenstvo Matúša 13. Because the separation occurs at the wrong time, To rozdelenie sa deje v nesprávnom čase. which is why it's in red. Preto je to červeným. And here, A tu
we've got priests at 3 levels: servant, wheat, and tares. Máme kňazov na 3 úrovniach. And for sure, the servants are the priests. Určite služobníci sú kňazi. The wheat can be priests, the tares are definitely not priests. Pšenica môžu byť kňazi, ale kúkol určite nie all sú I want to do kňazi. is just not talk about the tares anymore, just to make a quick comment on the wheat. Ja už nechcem hovoriť o kúkoli. Ja Now, poviem ešte koment na Ellen tú White's pšenicu. version of this parable Verzia Ellen Whiteovej na toto podobenstvo is about God's church. je o Božej cirkvi. The great work of separation in the church. A to veľké dielo rozdelenia v cirkvi. And the difference between these two groups of people. Rozdiel medzi týmito 2 skupinami. Do you remember what the difference was? Pamätáte si, aký je ten rozdiel? What distinguishes those who are good and those who are bad? Čo ich rozlišuje od tých, ktorí sú dobrí a ktorí sú zlí? When we consider the SDA church. Keď hovoríme o cirkvi SDA. Anybody remember? Pamätáte si? We've got Daniel 11. Nie Daniel 11. But if we go back to our first thoughts on the subject, A keby sme išli späť do našich prvých myšlienok v tejto téme, it was those who accept the message to Laodicea. tí, ktorí príjmajú posolstvo pre Laodiceu, You accept the message to Laodicea, the message to change. a príjmame posolstvo pre Laodiceu, posolstvo k zmene, And we can go through 3 discrete histories. a môžeme prejsť cez 3 dejiny And we can think of 3 specific tests or issues. a rozmýšľať o 3 špecifických problémoch. The Sabbath, Sobota, justification by faith, ospravedlnenie z viery and time setting. a určovanie času. All connected to the third angel's message. Všetky sú v spojitosti s tretím anielským Third posolstvom. angel's message is the testing message to God's church. Tretie anielské posolstvo je skúšobné posolstvo pre Boží ľud. It's the everlasting gospel. Je to večné evanjelium. And the other way to express it, it's the message to Laodicea. Iným spôsobom, ako sa to môže vyjadriť, je posolstvo Laodicei. Sabbath, Sobota, justification by faith, ospravedlnenie z viery and time setting. a určovanie času. And the reason we have Daniel 11 Dôvod, prečo máme Daniela 11, is because of what? je kvôli čomu? What does that mean? Čo to znamená? What issue are we picking up there? O čom hovoríme? O jakom probléme? How? Ako? Just that people can get your logic. Aby sme pochopili tú logiku. Because you know the Sunday law is coming soon. It's the next thing to happen. Because we know the Sunday law is coming soon. Keď vieme, že nedeľný zákon prichádza čoskoro, This is to mean soon in reference to what? čo znamená čoskoro? The verses? In reference to what event? Ohľadne ktorej udalosti? The Sunday law is soon? I don't understand the question. Nerozumiem otázke. How do you know the Sunday law is soon? Ako vieme, že nedeľný zákon je blízko? In reference to what? Odvolávame sa na Because čo? you see the events connected with it, Vidíme tie dôkazy, ktoré sú s tým prepojené. like the time of the end. So you see that verse 41, the Sunday law is soon, Čiže v 41. verši Daniela 11 vidíš, že prichádza čoskoro because nedeľný you see the time zákon, of the end lebo vidíš čas konca in verse 41, v 40. verši a v but that's 40. not soon. Ale 41. nie je čoskoro. 98, 80, nearly 200, no, 100 and something years. Už 100 rokov, aj niečo. No, yeah, over 200 years.
200 rokov. But we change it. We change verse 40. Ale my sme zmenili 40. Yeah. verš. We look at the world and we change verse 40. We see history. Vidíme, say this- vidíme tie dejiny, We see this is a fulfillment of this verse. že toto je naplnenie tohto verša. And we say that this shows us that we're getting close to the son-in-law of verse 41. A to nám ukazuje, že za chvíľu budeme v nedeľnom zákone verša 41. That sich erfüllt und deswegen wir nahe an Vers 41 sind. So we go to verse 40 Choď do veršu 40. and we create a new date. Tam sme vytvorili nový It's a dátum, new date that's not in the verse, ktorý nie je v tom verši. and therefore the subject of time gets introduced into the message of the third angel. A teda vlastne téma času je privedená do posolstva tretieho anjela. Everybody okay with that or not? S týmto sú ľudia v súhlase? Či nie? This movement's been around for 30 years, Toto hnutie existuje 30 rokov. and if you exclude what's happened recently, Ak vynecháme to, čo sa stalo nedávno, recent equals 2 years, myslím za posledné 2 roky, even probably less than that. možno aj menej ako to, What was this movement saying different to the conference structure? čo toto hnutie hovorilo inak oproti tomu, čo hovorí konferencia? What were we saying that was different to them? Čo sme hovorili niečo iné ako oni? We say nothing different. Nič iné sme nehovorili. No new reforms, Žiadne nové reformy, no new message. žiadne nové posolstvo. Don't look at anything different. Nepozerali sme sa na veci inak. We read the great controversy exactly the same way. Veľký spor sme čítali rovnakým spôsobom. All we did Všetko, čo sme spravili, was looked at verse 40 differently. bolo, že sme sa na 40. verš z Daniela 11 pozerali inak. We go to an historical event. Išli sme k historickej udalosti, We could just say the Berlin Wall, pád Berlínskeho múru, its collapse, jeho kolaps, symbolizing the collapse of the Soviet Union, čo symbolizoval kolaps Sovietskeho zväzu. and say that's the time of the end. A povedali sme, že to je čas konca. And then A potom we went to another quote. sme išli k ďalšiemu citátu. Which one was that? Ktorý to bol? Bible verse. Biblický verš. After we messed around with verse 40, Potom, ako sme sa zaoberali tým Mess around with 40. another veršom, one. išli sme k ďalšiemu. you'll know the answer. Don't feel confused. Nenechajte sa zamotať, poznáte odpoveď. It's not in the book of Daniel. Nie v Danielovi. I said Bible verse. Hovoril som biblický verš. Revelation. Zjavenie. Sorry, someone said something? No. Revelation 14:6 is Zjavenie 11:40. 14.6. sorry? 14:6, yeah, first angel's No. letter. Nein, nicht die erste Engelsbotschaft. Then what are you looking for again? A čo hľadáš? No verse. Ein anderer Vers. Iný verš. Revelation 17. What is it? 17. This movement is famous for two things. Diese Bewegung ist bekannt. 1989 1989. So it's the date 9/11, Es ist das Datum. 9.11. but 9/11 we didn't do all those 9/11 verses. Ale 9.11 sme nemali Which z veršov. verse did we play Teraz around nerozumiem. Revelation 18,
Zjavenie 18. 18. We'll go with 18:1. 18.1. When the angel comes down, Keď zíde aniel, we started playing around with that. a s tým sme sa začali zahrávať. Definitely does not come down Určite nezostupuje at 9:11 pri 9.11. according to the verse. Podľa toho verša. You have to start doing things to the verse to make that happen. Musíme robiť niektoré veci, aby sme ukázali, že sa to tam deje. Okay, so we're playing with time. That's what makes this movement different. Začali sme sa zahrávať s časom. To vlastne odlišovalo toto hnutie od konferencie. That's why we've got Daniel 11. Preto máme Daniela 11. So you have these two groups now. Máme tu tieto dve skupiny. Those who believe in Daniel 11 and those who don't. Tí, ktorí veria v Daniela 11 a tí, ktorí nie. And this belief is supposed to fix you. A táto viera by vás mala napraviť. And that's what the problem is. To je ten problém. When we start talking about is the test prophetic or moral, Keď začneme o tom hovoriť, že tá skúška je prorocká alebo morálna, how does Daniel 11 fix you? ako Daniel 11 by nás mal napraviť, That's what we want to know. opraviť. Toto chceme vedieť. Okay, so it does. Áno, You accept it. You're good. You don't. You're bad. príjmeme to, sme dobrí, sme zlí. And if you're good, you're wheat. Ak ste dobrí, ste... And who is wheat in Pšenica? this church? Kto je pšenica v tejto cirkvi? First the priests, Najprv kňazi, Brother Jim, then whom? potom kto? Levites and the Nethinim. Just in the Potom church. leviti a netinejci. Oh, in the church. So V then the rámci Levites. cirkvi, Then potom leviti. Levites. So when we come to this level, Keď prídeme k tejto úrovni, then the wheat are priests and Levites. potom pšenica sú kňazi aj leviti. Ist das Weizen, Priester und Leviten. Can't just be priests. Nemôžu to byť len kňazi. You okay with that, Súhlasíme? Das sehen? Sister Tamina? Tamina? If we were to say the wheat are priests and Levites, Ak by sme mali povedať, že pšenica sú how would kňazi we a better leviti, describe the priests? ako by sme popísali kňazov? What symbol could we give them? Aký symbol by sme im dali? Wheat. No, I just did that. The wise virgins. Die weißen Jungfrauen. Pšenica, ak sú kňazi a leviti, It's a different symbol than the Levites. Oh, the first fruits. kňazi sú tie prvotiny. I'm going to change it to harvest. Ich sage die erste Zmeníme to na žatvu. Prvá žatva. Mr. May, you want to say something? The same. So the first harvest, the main harvest, Prvá žatva, hlavná žatva. first fruit, Prvotiny main fruit. a tá 'Cause hlavná they're both úroda. fruit. Ale obe sú úrodou. The fruit of one's labours. Úrodou práce niekoho. We're okay with that. Súhlasíme? Can't be the tares. Nemôže to byť plevel. Sorry, the tares cannot be priests. Plevel nemôžu byť kňazi. The tares are everyone else in the church who doesn't accept this message. Plevel sú všetci cirkvi, čo nepríjmajú toto posolstvo. The wheat is not only priest. Das Weizen ist nicht nur Read Pšenica nie sú len priests kňazi, and Levites. sú to kňazi a leviti. Priester und Leviten. Any questions? Nejaké otázky? Point 6. Šiestý bod. The theme is the final separation, not the fractal separation.
Téma je to posledné rozdelenie, nie to rozdelenie fraktálové ako keby. There's a difference between servants and reapers Je rozdiel medzi služobníkmi a žencami, because they work in different times. pretože pracujú v rozdielnom čase. So all of this was just an explanation of point 6. Toto všetko bolo vysvetlenie 6. bodu. Coming back to our summary, Keď sa vrátime k tomuto zhrnutiu nášmu, we have 7 points in our review. What did we do after that? máme tu 7 bodov v tom zhrnutí. Čo sme urobili potom? Now why people aren't going to remember. I'm going to erase all of this now. Toto by som chcel vymazať. What did we do after, because all this is Matthew 13. What did we do after Matthew 13? Čo sme robili po Matúšovi 13? Sorry? Q&A last time. No, this is our classes, this is not Q&As. Na hodine, čo sme robili? 3 a new message. And what thought did we learn? Čo sme sa naučili ako myšlienku? What we can learn? Oh, I'm asking, what did we learn after doing Matthew 13? Potom, jak If we sme went robili back, then we Matúša would have just gone back 13, čo to a sme sa review, but I naučili? want to know what the next point we learned. I want to know everything that we've learned thus far in our classes. Ich möchte wissen, was wir alles schon in unserem Unterricht gelernt haben. Kathy? And what was that? God using servants to accomplish His will. In dem Zitat ging es darüber, dass Gott Diener benutzt, um sein Werk zu vollbringen. So, we'd looked at point 3. Pozerali sme sa na ten tretí bod. People who are doing the testing with the servants. Ľudia robia to skúšanie s tými služobníkmi. We kept on saying it was us, Stále sme hovorili, že to sme boli my, and us is humans. ako ľudia. And then A potom we were looking at the great test from another perspective. sme sa pozerali na veľkú skúšku z inej perspektívy. The perspective that we were looking at it was taken from Second Selected Messages, page 80, paragraph 4. Perspektíva, z ktorej sme sa pozerali, bolo z 2SM 80, 4. odstavec. And that was a study on what subject? To bolo štúdium o akej téme? Sister Tamina? Trying to remember what 18.4 says. 80.4. Yeah, second selected messages. Was it settling into the truth? Ging es da um die fünfte Ukotvenie v pravde? Nie, to nebolo to. Remember? What is the test? Čo je tou skúškou? We looked at the image of the beast. Pozerali sme sa na znamenie šelmy. Obraz šelmy, pardon. We then went from the image of the beast A odtiaľ sme išli Brother Arian, to what? kam?
Arian? Mark of the beast. Mark of the beast. K znameniu šelmy. Then if we remember, we had a discussion. Ak si pamätáme, mali sme diskusiu, Sister Tamina, about what Bible verse? o ktorom biblickom verši? Revelation 14 verse 9. Zjavenie 14.9. Brother Roland, do you remember what the point of that discussion was? Pamätáte si, aký bol bod tejto diskusie? To help trigger that thought, it was a discussion that Brother Arian and myself had. Bola to diskusia, ktorú sme mali s Arianom. As you're thinking, all of you, Zatiaľ, čo rozmýšľate, yesterday, včera, people might think we got sidetracked into a pointless study. možno si ľudia myslia, že sme trošku zišli z cesty vlastne zo But as smeru we go štúdia. through any of these subjects, Ale keď prechádzame cez tieto témy, Jegliche Themen hier durchgehen. if the opportunity arises, keď príde nejaká príležitosť, I like to take that opportunity to explain how we approach something or how we read or how a relevant issue gets brought up. ja rád využijem tú príležitosť na to, aby som vysvetlil, že ako niečo čítame, ako k veciam prichádzame, ako ich vysvetľujeme, ako vlastne prídeme k tým dôležitým témam. So yesterday, Takže včera we only went to Matthew 25 sme išli len do Matúša 25, to show the separation is in the passage, but it's in a different place. aby sme ukázali, že to rozdelenie je v inej pasáži, ale na inom mieste. Teda je v pasáži, ale na While we inom were there, we mieste. took the opportunity to discuss how we read a certain word, how we approach a subject. A potom sme si vzali príležitosť, aby sme vraveli, ako čítame slovo, ako prichádzame k určitým témam. And what may be a relatively minor issue, A to, čo by mohol byť malý problém, relatívne, I think becomes significant because we're reading differently. sa stane významné, pretože čítame inak. And that's what happened here. A to sa tu stalo. We went from image of the beast to mark of the beast Išli sme od obrazu šelmy k znameniu šelmy, because 14 verse 9 speaks about both. pretože zjavenie 14.9 hovorí o oboch. We got into a discussion. Do you remember that now, Brother Roland? Pamätáte si to? Nein, über die Diskussion nicht mehr. Ich weiß nur, dass das Image des Beasts und das Mark des Beasts zum Sonntagsgesetz führte. I just remember that the image of the beast and the mark of the beast leaded us to the Sunday law. Ja len viem, že obraz šelmy a znamenie šelmy nás vedú k nedeľnému zákonu. Image of the beast is, it was a question how we can go from the image of the beast to the mark of the beast. Yes. Bola otázka, ako sa z obrazu šelmy dostaneme k znameniu šelmy. The image of the beast Obraz cannot šelmy give you the mark of the beast nám nemôže dať znamenie šelmy, because it's not called the mark lebo sa to nenazýva znamenie, of the image of the beast. znamenie obrazu šelmy. It's called the mark of the beast. Znamená sa to znamenie šelmy. It's the beast's mark, Je to znamenie tej šelmy, patrí to šelme. not the image's mark. Nie znamenie toho obrazu. So we spent some time Trávili discussing sme that issue, nejaký čas, keď sme hovorili o tomto probléme. because what at first appears either a weak or an incorrect or an illogical statement Lebo čo sa na prvý pohľad zdá ako nesprávny alebo nelogický výrok, actually turns out, I think, to be a strong point. sa stane silnou pointou And defendable a if you're obraniteľné, familiar with using
some right techniques, A ak poznáme určité správne spôsoby alebo techniky, good methodology. dobrú metodológiu. So we spent some time there, and that's what we tend to do often, is to go to a passage, and if there's a problem, to spend some time explaining that. Takže tam sme strávili určitý čas a toto vlastne robíme, keď sme v nejakej pasáži a prídeme k nejakému problému, tak tam strávime čas. That's why it takes so long to get through the study. Preto to dlho trvá, kým prejdeme cez nejaké štúdium. Any questions? Nejaké otázky? Pointing at me. Niečo na mňa ukazuješ? No? Answer. I don't want to have the answer. Nemám odpoveď. I'm just reminding us. Ja vám, alebo neriešime odpoveď, ja vám to len pripomínam. You go from image of the beast, mark of the beast, Revelation 14:9. Now, I want to remind us we had a discussion there. Ja vám pripomínam, o čom sme diskutovali. About how you prove that. A o tom, ako to dokážeme. Because the way the verse is written, it's not obvious. Lebo to, ako sa píše ten verš, to nie je zrejmé a jasné. Then we went from this Išli sme odtiaľto to the Sunday law. k nedeľnému zákonu. Sister Catherine, how do we prove that? Sestra Katrín, ako toto dokážeš? We went to selected, second selected messages. Brother Roland? Alles kopiert. So, wir sind auf Amos Vieme, 3,7 že sa gegangen. tam všetko kopíruje. 3,7. Und da haben wir gesehen, dass Gott durch seine Diener arbeitet. Amos 3,7. Aber wir konnten sehen, dass Gott durch seine Hand arbeitet, was durch den Heiligen Geist symbolisiert wird. So haben wir die Abfolge, dass Gott selber nichts tut, sondern durch den Heiligen Geist. Und der wirkt an den Menschen. Ktorý pracuje So that's cez the jeho answer ľud. to my next question. To je odpoveď na moju ďalšiu otázku, The current one was, ale tá prítomná how do we otázka prove that? je, ako dokážeme toto. Sister May? Image of the beast is a copy of the beast. So the beast has a mark, so we can say the image of the beast has also a mark. No, that's that. Okay. I asked that. Ty mi odpovedáš na tú prvú časť, ja chcem vedieť tú druhú. Ako sa dostaneme od znamenia šelmy k nedeľnému zákonu? I can't help everybody. We didn't. To sme We nerobili. didn't prove it. To sme nedokázali. I said about 4 times, we're not proving it, I'm stating it as a fact. Asi 4-krát som povedal, nedokazujem to, len vám to teraz hovorím ako fakt. If you check your notes, there shouldn't be anything in your notes that say how we Nič go by ste v from here to poznámkach here. nemali mať o tom, ako sme sa dostali odtiaľto sem. So, Takže we then make the Sunday law the great test. potom sme z nedeľného zákona urobili tú veľkú skúšku. And then what did we do? A potom čo? If this is the great test, Ak toto je tá veľká skúška, I guess we'll make point 9 then. myslím, že urobím tú 9. Then what pointu. did we do? Potom sme čo urobili? We had the mark Mali sme znamenie of the beast. šelmy. Giving you the answer. Dajte mi tú odpoveď. Sister Kathy? Katy? Does this mean a reference? Znamenie šelmy je ekvivalent tej pečati Božej. It's an L microphone. Last day events, page 119 or 227. For the car?
read 43 from 2? Not yet. Is it last day events 219.4? Udalosti posledných dní 219, 4. odstavec. 4. And that says what, Sister Eileen? 219. That they are sealed on their forehead. And that they should be grounded in truth. Excellent. Yeah. You have more? When they are grounded in truth, they will be sealed at the forehead. Good. Tam sa hovorí o tom, že keď sú ukotvení v pravde, budú zapečatení na svojich čelách. So it talks about the seal of God. Takže sa tu hovorí o Božej pečati. And the seal of God is what? A to je čo? Truth. Pravda. So the seal is the truth. Takže pečať je pravda. And it's the truth on 2 levels. V 2 úrovniach. Ready? And spiritually. Good. Duchovne a intelektuálne. And you only receive the seal Ale príjmeme pečať, when you get to a place keď prídeme or do takého experience. stavu alebo skúsenosti. Sister Catherine, can you finish the last bit? Where you cannot be moved. Tak, že sa s nami už nedá pohnúť. So you only receive it when God is sure Keď that Boh you si je will not istý, change. že sa nezmeníme. Brother Jim? Jim? When is God sure that you won't change? V čom si je Boh istý, že nezmeníš? I'll help you. Pomôžem ti? You've got a choice of 5 Máš 5 vecí na výber. waymarks. Which waymark is he sure that you will not change? O ktorom milníku z tých 5 si je istý, že nezmeníš? No. At the close of probation. Že už sa nezmeníš pri závere milosti. Why is he sure that you won't change there? Prečo si je istý, že tu sa nezmeníš? Because you're settled. Už si ukotvený. Let's go to a different model. Poďme k nejakému inému modelu. We'll go to the Matthew 13 model. Poďme do Matúša 13. Why is he so sure now? Prečo si už je teraz istý? You're testing and you've been tested. Because you've been tested. Pretože si bol And preskúšaný. what can he see A čo vidí, when he looks at you keď sa na teba pozrie? in this imagery? V tomto obraze tu. These servants are looking. Čo tam What vidia can tí they notice? služobníci? You're ready for harvest. What makes you ready for harvest? Že sme pripravení na žatvu. A čo nás In robí real life pripravených na žatvu? setting. You're mature. You've matured. Naše ovocie dozrelo, úroda Excellent. So dozrela. you're sealed. Sme You zapečatení cannot be moved a nedá sa s nami pohnúť, because now you're fully matured. lebo sme už úplne dozreli. And when you're matured, Keď sme dozreli, they say, that's it. povedia, a je to. In the parable, you get cut. V tom podobenstve sme In this imagery, you get sealed. odrezaní a tu sme zapečatení v tomto obraze. So the sealing Takže is zapečaťovanie the settling into the truth. je ukotvenie sa v pravde. If you're okay with that. Áno? Môže byť? When does it begin, Brother Arian? Kedy začína to zapečaťovanie? The seal. We know when it ends. Vieme, kedy končí? When does it begin? Kedy začína? Choice of 5. You got 5 choice vecí of na 4 výber. now. No, už len 4. Have you got choice of 4? Got choice of? 3. Got choice of 3. Has to be 3. Už máme na výber vlastne Can't be iba this one, 3. yeah? Ten posledný to už It's nebude. illogical. It has to come before. Choice of 3. 1989. 1989. Right here. Tu. Sunday law. Nedeľný zákon.
Seal. Why Sunday law? Why not time at the end? Prečo nedeľný zákon a nie čas konca? Because it's a great test. It's a process. Lebo je to tou veľkou skúškou. Because it's the great test. Je to tá veľká skúška. And the great test happened at the Sunday law. And the great test is a Sunday law. Just repeat that for everybody. Zopakuj to pre všetkých. But I have to repeat. My question is, why is it not the time at the end? Pýtam sa, prečo to nie je čas konca? 2, 3, 4, 5. We've got 5. Máme tu 5 milníkov. And we've said Povedali sme, the end že ten or koniec sealed alebo pečať is close of probation. je záver milosti. So then I asked, Potom som sa pýtal, if your COP here tu máme záver the milosti, to je ten koniec. when does it begin? Kedy to začína? You've got choice of 3. Máme na výber 3 milníky. Brother Arian said Arian povedal, time at the end. čas konca. And I said, A ja som oh, povedal, you said no. ty si povedal nie. You said it's Sunday law. Ty si povedal, že je to nedeľný zákon. And I said, A ja why som do you disagree with him? povedal, prečo s ním nesúhlasíš. So that we all know, Takže my vieme, what does this line represent, čo Sister Catherine? reprezentuje táto línia. The whole reform line. Sorry? The whole reform line. This is the reform line. Toto je celá reformná What línia. does that line represent? Čo Not this one. reprezentuje táto Same thing. línia? Sorry? A period. Yeah, period. What time period? What label do we want to put on that? You want to date? You want date? No, what's the label for that line? I want to know what I'm drawing here. I'm drawing what you said. Just want to know everybody knows what I'm drawing. Ja len This is the kreslím, čo si ty sealing. povedal. Toto je zapečaťovanie. I asked when the end was. Pýtal som sa, kde je ten koniec. It's the end of the sealing. Toto je koniec And now zapečaťovania. I asked when does the beginning A happen. teraz sa pýtam, kedy je začiatok. Someone says it begins at the Sunday law. Niekto Someone says hovorí, it begins at the že time of the začína end. pri nedeľnom zákone a niekto, že pri čase konca. So this is the sealing period. Toto je obdobie zapečaťovania. So everybody understand the artwork? Rozumiete tomu, že? If we admit that that's a piece of art. So, Brother Carl. Brother Arian says it was the time of the end, and you said no, it's a Sunday law. And I said, why is it not the time of the end? And you say, Ty si to povedal, že nie je to čas konca a ja sa ťa pýtam prečo. The great test happened at the Sunday law. Pretože skúška veľká sa začína pri the nedeľnom great test begins zákone. at the Sunday law. Dobre, veľká skúška začína pri nedeľnom So you zákone. are sealed after the great test. You cannot be sealed if you haven't passed the test. Nemôžeš prijať pečať, ak si neprešiel tou What is the skúškou. great test? Čo je tá veľká skúška? Revelation 14:9. No, Zjavenie that's the verse. 14.9. What is the great test? Čo je tá veľká skúška? You want to quote or No. no? Just tell me what it is. I would. Everlasting Gospel. Sorry? Everlasting Gospel. No. That will be verse 6 then, if you're going to do that. Večné evanjelium je verš 6. You took us to verse 9. Just tell me what it says. Why do you go to verse 9? Čo hovorí ten 9. You only verš? look Tam at si your nás notes. chcel zobrať. Everything's on the board. What is the great test? Čo je to veľkou skúškou? Mark of the Beast or Seal of God. Mark of the beast. Znamenie šelmy alebo Božia Didn't say pečať? anything about seal of God. Tam znamenie šelmy. 14:9. So the great test is the mark of the beast. Takže tá veľká skúška je znamenie šelmy. That's what you said. To si hovoril. And you said that occurred at the Sunday law. A vravel si, že sa to deje pri nedeľnom zákone. Here it is. Mark of the beast, Sunday law. Znamenie šelmy, nedeľný zákon. Then, Potom, next step. ďalší krok,
got to the great test, Sunday Prišli law. sme k tej veľkej skúške nedeľného zákona. So I just want to, you did it all correct, but you did lots of steps. I've just gone back Urobil si to for všetko everybody's správne, benefit to just go through the steps. ale prešiel si cez viaceré kroky, takže ja sa chcem vrátiť a ísť pomaly cez tie kroky. Step 1, Prvý krok. the great test is the mark of the beast, and it's at the Sunday law. Veľká skúška je znamenie šelmy a deje sa pri nedeľnom zákone. Next step, Ďalší krok. our subject is the seal. Naša téma je pečať. Harvest. You've already said the answer. Ty si už povedal tú odpoveď. Don't do that. Sealing. So how'd you get there? That's Ako what I sa want tam to know. How'd you dostaneme? get from mark to seal? Od znamenia k pečati. I'm not sure to understand. I don't know. I have not answer. So you're going to say the mark of the beast is here, Ty povieš, že to znamenie je tu and you're going to say the seal of God is where? a Božia pečať je kde? Dann sagst du, dass das Siegel Gottes wo ist. At the same time, no? V rovnakom čase, At the nie? same time. Do you want to know how you make that A connection? ako si k tomu došiel? Because that's how you're going to prove it's not the time of the end. Lebo takto dokážeš, že to nie je čas konca. You want to quote? Anything you want. Quote, logic. Môžeš mi to dokázať, Tell ako us what- chceš. Before you look or search, tell us what you're doing. Tell us what's going on in your mind. Čo máš v mysli? Čo ti prebieha? But I don't know what you want. Ja nerozumiem, čo po mne chceš. The logic you took us to, Brother Aaron, do you know what he's doing? The steps he's taking? Verstehst du die Schritte, die Arian, rozumieš tie kroky, ktoré on robí? This is regardless of Yeah. where you're right or wrong. Sister Aileen, you know what? Ellen, ty vieš, čo on robí? Rozumieš? So I wanted to say when the Sunday Don't law. give us the answer yet. Okay. Were you going to give us the answer? Yes. Okay, well, you give us the answer in a minute. Just tell us what's going on, Brother Arian, Arian, skús povedať, čo sa tu deje. Čo robíme? because I've confused Brother Carl. Lebo som, tuším, zmiatol Karla. You asked him, what is the great test? Pýtaš sa, čo je tá veľká skúška? No, my question was, when does the seal begin? Moja otázka je, Yeah, kedy yeah. začína pečať. And he took us to the great test. A on nás zobral k tomu tej veľkej skúške. But I want to know when the seal begins. Ja chcem vedieť, kde začína tá veľká skúška. And he said, Why is he taking us to the great test? Warum führt uns zum großen Test? What is the great test? Čo je tou veľkou skúškou? the image of the beast. Which Obraz goes šelmy. to the mark of the beast. Goes to the Sunday law. To ide k znameniu The šelmy, great test nedeľnému is zákonu. Sunday. Zákonu. To veľká skúška je nedela. I thought you were going to help us. That's why I asked you, could you help us? No. Okay. So we're trying to find out when does the sealing begin. We've got two answers. Snažíme sa zistiť, kedy začína zapečaťovanie. What Brother Carl did Boli tu dve odpovede. says, don't look at the seal. Brat Karol povedal, nepozerajte sa na Look at pečať, another marker. pozrite sa na iné značidlo. Which other marker? Aké je to iné značidlo? Sister Tamina. Tamina? The mark of the Znamenie beast. šelmy. Look at that one. Pozrime sa na tento. Because that mark of the beast, Lebo to znamenie šelmy, we know when that begins. vieme, kedy začína. When? Kedy? Probation closes. No. Point 8. 8. bod. Specific. It's Sunday law Začína pri nedeľnom zákone. and it's before close of probation. A končí pri závere So we milosti. know the mark of the beast is here. Takže vieme, že znamenie šelmy je tu.
Then Potom, if we're going to do this, ak by sme urobili to use toto, a different marker, použili iné značenie, the logic that we need to provide tá logika, ktorú musíme ukázať, is to connect the two together. je spojiť tie dve spolu. Sister Raylene, the answer? Elin? When on Sunday law is a great test, then you either receive the mark of the beast or the seal of God. Keďže je tá veľká skúška nedelný zákon, buď dostaneš jedno znamenie alebo pečať. Teda to znamenie alebo pečať. The Sunday law, Nedelný zákon, you either receive the mark of the beast tam buď dostaneme znamenie or the seal of God. alebo pečať. So the mark of the beast, we could simply say, was Sunday, Keď to povieme zjednodušene, and then we would say the seal is Saturday. to znamenie šelmy je nedela Sabbath. a pečať je sobota. So there's an issue between Saturday and Sunday. Je tu problém medzi sobotou a nedelou. 219. 219. Ellen White says what? Ellen Whiteová hovorí čo? The seal or Pečať alebo the mark. znamenie. So it's the mark of the beast, the mark of God. Takže je to Božia pečať So what we alebo did znamenie Is we šelmy. said that these are equivalent. A my sme povedali, že oni sú ekvivalentné. One becomes a symbol of servitude to Satan's kingdom and one to God's kingdom. Jedno je symbolom služby Satanovmu kráľovstvu a druhé je symbolom služby Božiemu kráľovstvu. So if you begin the mark of the beast at the Sunday law, Ak začne to znamenie šelmy pri nedeľnom zákone, the seal has to begin at the same point. musí v rovnakom bode začať aj pečať. So the way to prove the seal Spôsob, ako dokázať tú pečať, without using a spirit prophecy quote, bez ducha prorockého, a separate one, we iný, can do it through the logic of point 8 and point 9. môžeme to urobiť cez tú logiku 8 a 9. So the seal has to be here. Takže tá pečať musí byť tu. Is that okay, Brother Arian? Môže byť, Arian? Yeah? Just want to bring a point. Chcem ešte jednu pointu povedať. 14.9 says what? 14.9 hovorí čo? It says about the mark of the beast only. Je to o znamení šelmy, iba. It doesn't mention anything about a seal of Tam God. sa nespomína Božia pečať. So if you were just to read the verse, Ak by sme mali čítať len ten verš, you've only got one issue. máme tu iba jednu vec. Mark of the beast Znamenie šelmy. or Alebo what? čo? What's your choice? Aké sú naše voľby? Sorry? Doesn't say anything about seal of God. Tam sa v tom verši nepíše o Božej pečati. Mark of the beast or nothing. Znamenie šelmy alebo nič. You take the mark or nothing. Buď si vezmi znamenie alebo nič. Revelation 14 verse 6. Zjavenie 14.6 Catherine says what? hovorí čo? What word or phrase do we want? Akú frázu chceme? You can look if you want. You mentioned it before, that's why I asked you. Už si to spomenula, preto sa ťa pýtam. Angel comes down and Gives the everlasting gospel. so he says Vchádza everlasting anjel, gospel má večné evanjelium. or Alebo, buď večné evanjelium, alebo nothing. nič. So there's always this thing
or nothing. Čiže vždycky máme niečo pomenované alebo nič. The Tam thing is potom the to druhé. message. Tá vec je to posolstvo, ktoré je Do I have pomenované. the message or nothing? Ide posolstvo alebo nemáme nič. Sister Min, is that correct? Je to správne? Depends on your point you want to make. Neviem, ako chceš spraviť pointu. The point I want to make, is it correct or not? To je jedno, je to správne, či nie je to správne. Because in another class you would you would say, let's compare and contrast. You don't see the seal of God there, we can see it. Na inej hodine si povedal, že máme robiť porovnanie protiklad a tamto potom uvidíme aj tú druhú vec. So it cannot be correct Nemôže to byť správne, that you just have this issue or this message and nothing. že máme len tento problém alebo posolstvo a nič. That there's no alternative. Že už tam nie je alternatíva. And that's what has confused this movement during the Midnight Cry era. A to zmiatlo toto hnutie v čase polnočného We volania. were trained Boli sme vyučení alebo to vycvičení believe that it's the everlasting gospel or nothing. veriť, že je to večné evanjelium alebo nič. Sister Aileen, we'll go back to an old story. Elín, pôjdeme do jedného starého príbehu. Cain and Abel. Kain a Abel. Is there only one issue, Je to iba jeden problém, one message, jedno posolstvo one point a jedna pointa in that story? v tom príbehu? No. Nie. You have how many points? Koľko tam How many máš bodov? perspectives? Koľko perspektív? 2. Two. Dve. So you have two messages. Dve posolstva. You have Abel's Máš Abelovo and Cain's. a Kainovo. Two. Dve. And you can choose which one you want. Môžeš si vybrať, ktoré z nich chceš. And because we got so fixated about Revelation 14:6, A pretože sme takí nafixovaní na zjavenie 14.6, the everlasting gospel or nothing, večné evanjelium alebo nič, we forgot zabudli sme, that in these original stories, že v týchto pôvodných príbehoch it's either this sacrifice je to buď or táto another obeť, one. alebo iná. The right sacrifice or a wrong one. This one Buď or správna another obeť, one. alebo nesprávna obeť. And they're both valid. A obe sú platné. Sunday is a real day, has real properties to Nedeľa it, je skutočný deň, má svoje vlastnosti, but it's not the one that God is choosing. ale nie je to to, čo je Božia voľba. And the problem is, Problém je, we want to go back to an earlier story, že my sa chceme vrátiť k tým skorším príbehom. Eve. Eva, We wanted to say Eve a chceme povedať, že Eva either eats the fruit, something, buď zje to ovocie, to je to niečo, or alebo doesn't eat, which is nothing. nezje, teda tá druhá možnosť je nič. That's not the story that we have. Ale to není príbeh, ktorý máme. It's not the mark of the beast, eat the fruit, or don't eat the To fruit. nie je, že znamenie šelmy, jedzte to ovocie, alebo nejedzte to ovocie. If you're going to do it for her, Ak to takto urobíme s ňou, what would the story be? o čom bude ten príbeh? It'd be eating from one tree or another tree. To bude jedenie z jedného stromu alebo z druhého stromu. But the story doesn't run that way. Ale ten príbeh takto nejde. It runs eat from that tree or don't eat. To je buď jedz z toho stromu alebo nejedz. There's no alternative. Nie je tam žiadna alternatíva. But we see Ale vidíme, that there is an alternative, že je alternatíva even in that story, v tom if you príbehu. read properly. Keď to čítame poriadne. So an important point Dôležitá pointa, that got brought up in the Midnight Cry era
ktorú Boh priviedol v čase pôlnočného volania, when we start thinking about mark of the beast and seal of God, keď začneme rozmýšľať o znamení šelmy a is Božej this pečati, idea of an alternative. je táto myšlienka tej alternatívy. It's not a vacuum. To nie je nejaké vakuum, It's not emptiness. prázdnota. Even though the verses may portray that idea. Aj keď tie verše môžu sa tak zdať. So, point 9, 9. bod. hopefully we can understand that now. Dúfam, že tomu už rozumieme. It's not the mark of the beast or nothing. To nie je znamenie šelmy a nič. We've used a phrase Používame frázu, to symbolize this concept. aby sme tento koncept z neho urobili symbol. What phrase is that? Aká fráza to je? Brother Jim, do you know? Jim? You can do this one or this one. Môžeme urobiť toto alebo toto. Cain's version or Abel's version. Kainovú verziu alebo Abelovú verziu. Tree of life or Život, the tree of knowledge. alebo teda strom života alebo strom poznania. Okay? So it's two things, we know Takže that. máme na výber dve veci. Is this there? Two streams of information. Dva zdroje informácií. Or two sources, Dva we zdroje, can say it this way, two sources of truth, dva zdroje pravdy. but one is not truth. Ale jedno z nich nie je pravda. It has a sense of truth to it, Má taký pocit, že je to pravda, akože tak vypadá, but we tend not to call them two truths. It's ale two nie sú to dve perspectives. pravdy. Sú to dve perspektívy. So the two streams of information Takže dva zdroje is informácií not a new issue, nie je nejaká nová téma. but because we were so focused on the everlasting gospel model, Pretože sme boli takí zameraní na ten model večného evanjelia, whether you read verse 6 or verse 9, či čítame 6. verš alebo 9. or the tree of life, tree of knowledge, alebo strom poznania we end up thinking a that there's strom života. something and then the alternative is nothing. My si začneme mysleť, že je tu niečo, čo si môžem zvoliť a potom alternatíva nie je žiadna. Everybody okay with that? Chápete? Alebo Must súhlasíte? always remember, Musíme vždy pamätať, you don't have the Republican Party and nothing. že nemáme republikánsku stranu a potom nič. Now, I don't think people are going to say yes, of course. People Ľudia, will say yes, of course, I can see that. na to ľudia povedia, jasné, to vidím. But I want us to see Ale chcem, that aby this ste is videli, a really revolutionary thought. že toto je revolučná myšlienka. It's not new Nie je to nové, because you can see it now. teraz to vidíme. But it's revolutionary from this perspective. Ale z tejto perspektívy je to revolučné. Before, Predtým, if you looked at the United States, keď sme sa pozreli na Spojené štáty, okay, so try and follow my logic skúste nasledovať tú moju to give the logiku. right answer. You look at the United States, Pozrieme sa na Spojené štáty and the way you look at it, a spôsob, ako sa na to pozeráme, what would you see? čo by ste videli? You see a two-horned power. Dvojrohá mocnosť. So if I were to ask you, rule number 1, Ak by som sa vás mal spýtať na prvé pravidlo, rule number 1 is what? ktorým je čo? Find the most important word. Nájsť to najdôležitejšie slovo. Okay, so I want Brother Aaron to just say again that sentence. Chcem, aby brat Arian znova povedal tú vetu. United States. Spojené štáty. Two horsepower. You didn't say exactly the same way. Nepovedal si presne to, čo som ja vravel.
He said A, Povedal A, two-horn power. a dvojrohá mocnosť. Moja otázka je, In this study, what's the most important word? v tomto štúdiu je ktoré slovo najdôležitejšie? No. A. There it is. It's right here. To slovo, A. že to You've got to vyjadruje, follow the logic. že je And to it's not mine. jedna dvojrohá mocnosť. I'm not saying think like me. You've got to think logically. Musíte ísť podľa tej logiky. Ja nechcem, aby ste rozmýšľali ako ja. A few years ago, Pred pár rokmi, pre-midnight cry, pred polnočným volaním, you go to Revelation 13:11, pôjdeme do zjavenia 13.11 and what do you see? a čo vidíme? No, what do you see? Čo You vidíme? see A, Vidíme which jedno. means what? Čo to You znamená? see one. Jedno. So you look at United States, Pozrieme sa na Spojené štáty. and what do you see, Sister Tamina? A čo vidíme, sestra Tamina? You see one power. Vidíme jednu moc. And this is where we began to go so critically wrong. A tuto sme išli zlým smerom. Because if that's bad enough, Ak toto je zlé, it gets worse. tak sa to zhorší. We're in Revelation 13, Brother Arian. V zjavení 13 Arian, That was bad enough. toto bolo zlé. What's even worse? Čo je horšie? A beast comes up out of the earth. What was even worse? Šelma vychádza zo zeme. Čo bolo ešte horšie? What was worse than a beast coming up out of the earth? A beast coming out of the sea. Tam je šelma vychádzajúca z mora a zo zeme. A leopard beast. Je tam tá šelma ako leopard, A leopard power. alebo moc ako leopard. So that was even worse. To je ešte horšie. Okay, so what was the problem a few years ago? Aký bol problém pred pár rokmi? Let's trace our steps. Poďme pozrieť cez tie kroky. Image of the beast. Obraz šelmy, The mark of the beast is the Sunday law. znamenie šelmy je nedeľný zákon. Then we said Potom sme povedali, the mark of the beast is equivalent to the seal of God. že znamenie šelmy je ekvivalentné Božej pečati. Last day events, it says the mark of God. Udalosti posledných dní hovoria, že znamenie We went Božie. to 14:6, 14:9. Išli sme do zjavenia 14.6 a 14.9. One is the everlasting gospel and one is the mark of the beast. Jedno je večné evanjelium a jedno je znamenie šelmy. When you read those two verses, what do you think? Keď čítame tieto dva verše, čo si myslíme? No. You think that there's one. Myslíme si, že je tam jedna. The everlasting gospel, Večné evanjelium. accept it Buď ho príjmeme, or reject it, alebo odmietneme. which means nothing. You either eat the fruit or you don't eat the fruit. Buď jete to ovocie, You alebo either get the nejete. mark or you don't Buď get the máte mark. znamenie, alebo nemáte znamenie. That's our thinking as To je Adventists. naše adventné myslenie. Then we realize Potom si that there is uvedomujeme, an alternative. že je ešte alternatíva. You have to choose Musíme si zvoliť from between one or the other. medzi jedným alebo druhým. So we have two streams of information, To sú dva zdroje informácií. and we can go to all of those stories, and it's all good. Môžeme ísť do všetkých týchto príbehov a je to všetko dobré. Two fruits. Dve Two ovocia, sacrifices. dve obete. Everyone okay thus far? Všetci súhlasíme? Then I said, Potom som what did povedal, I say? We had a huge problem, že sme vo veľkom probléme.
And what was the problem? Aký je to problém? I said the United States. Spojené štáty. So I said, what was the problem? Povedal som, aký je ten problém. And Brother Arian said, A brat Arian it povedal, was a two-horned že je power. to dvojrohá mocnosť. I said, what is the A important čo je to word? hlavné slovo? And I already know people want to do church and state. Viem, že nikto tu nechce robiť cirkev a štát. But that's not what this study O is. tom není táto štúdia. And that's why this movement went badly wrong. A preto toto hnutie zišlo z cesty. Išlo nesprávnym smerom. People in the movement went badly wrong. Teda That's a nie better way of hnutie, saying it. ale ľudia v hnutí, aby som to povedal lepšie. A is the important. To slovo, že to je jedna mocnosť, to je dôležité. And I said it's even worse A čo je ešte horšie? because then he said it was a leopard power. To je vlastne tá moc toho leoparda. Brother Roland, what power is this Roland, toto je aká moc in real life? v skutočnosti? Okay. Good. Spojené štáty This one? a táto? Rome. Rím. We'll put the papacy Dám sem pápežstvo. in quotation marks. Do úvodzoviek. So the problem that this movement had Problém, ktorý toto hnutie má, is that this was A. A means singular. je, že toto vlastne bolo jedno. To znamená, to A to znamená So jedno. we developed To je an idea, a neurčitý theory, a člen model v angličtine. Vyvinuli sme model, that the United States že Spojené štáty is a monolithic entity. Monolithic means singular, mono. je entita ako jedna entita, alebo jednotná. A solid block. Ako jedna taká jedna kocka, jedna stavebnica. And the papacy we all know is as well. A tiež vieme, že aj pápežstvo je. So we taught Učili sme, the papacy. že pápežstvo, Was it ever good, Sister Aileen? bolo pápežstvo niekedy dobré? No. Eileen, nie. What was it? Čo bolo? Bed. Bad. Zle. How much Ako veľmi? of it is bad? Wie viel von ihm ist schlecht? All. All of it. Čo z toho je zle? Všetko. Because the papacy Pretože pápežstvo is just a power, je tá jedna jediná moc. singular. V jednotnom čísle. It's this block, Taká kocka. a monolith. Aký It's a monolit. single thing, Je to jedna vec and it's all bad. a je to celé zle. And then we said Potom sme povedali, this two-horned power. že táto dvojrohá mocnosť Verse 11 says what? v 11. verši hovorí čo? Sister Tamina? Tamina? Beast, a new beast came out of the earth. And it has Stop there. horn. It's like a lamb. Das hier ist wie ein Lamm. What does that mean? Tá šelma, čo It's not bola podobná dangerous. baránkovi, vyšla zo zeme. Good. Čo to znamená? How much is good? Že je dobrá. Ako veľmi je dobrá? 100% Na 100% good. je dobrá. 100% gut. It's a monolithic entity, just one thing. Jedna entita, jedna vec. Einheit. America is a big country, Amerika je veľká krajina but we just said just look at that whole complex entity, a my sme hovorili, pozrime sa na ten celok, na ten komplex. forget the details, Zabudnite na tie detaily. it's all good. Je to celé dobré. Then the verse says, A ten verš hovorí, speaks like a dragon. že hovorí ako drak. How much of it speaks like a dragon, Sister Catherine? Koľko z toho hovorí ako drak, Katrin? Čo z toho? Sorry? No, how much? Koľko z nej hovorí ako drak? Let me ask another question. Pýtam sa ďalšiu otázku. How much of it was
all nice and gentle and Koľko z toho bolo All of také it. jednotné, milé, so how dobré? much of it becomes this dragon? A koľko z toho sa stane drakom? All of it. Celé. So it's Ako all celok. good, then it all becomes bad. Je celá dobrá a potom sa Amerika stane celou zlou kompletne. Today you can see where this is going to lead. A vidíte, kam to vedie. But only a short time ago, we Len, couldn't see. a to sme iba pred krátkou dobou nevideli. And this is why from this perspective, I want to say it this way. A preto v tejto perspektíve, This is why this movement has split. preto sa toto hnutie rozdelilo It's over a very simple issue. na tejto jednoduchom probléme. The issue is A ten problém je two streams of information. dva zdroje Now, that sounds informácií. benign. Doesn't say benign. Doesn't say BEN. IGNE. There it is. Yeah, harmless. That's it. Of course, it's it all A to sounds A harmless. to znie Sorry. také neškodné. Two streams of information. Dva zdroje Pick informácií. one or the other. Jedna alebo druhá. But what we missed, what we struggle To, with, čo nám uniklo, alebo s čím zápasíme, is our model of the United States. je, že ten náš model Spojených štátov, One day we would wake up jedného dňa sa zobudíme and for whatever a reason, z nejakého dôvodu our version would run something like this. tá naša verzia bude niečo takéto. The Pope Pápež and the President a prezident were best friends, boli najlepší priatelia, but they didn't tell anybody. ale nikomu to nepovedali. We have evidence of that. Máme na to dôkazy. From whom? Od koho? From whom? Real life evidence. Máme Two na to names. dôkaz. Reagan, Reagan John Paul. a Jan Pavel So II. we're not guessing. To si nevymýšľame. That was 30 years ago. To bolo pred 30 rokmi. So one day Takže jedného dňa we'll wake up sa zobudíme and the president will say, a prezident povie, surprise, prekvapenie, we were secret friends with the boli Pope. sme tajní priatelia s pápežom. And he asked a favor of us, A on od nás chcel láskavosť, which was what? ktorá bola čo? Make a Sunday law. Urobme nedeľný zákon. And everyone, A všetci, who's everyone? kto sú všetci? The USA. Spojené štáty? USA comes in how many parts? Má koľko častí majú Spojené štáty? 3 parts. 3. 3 zložky. Brother Arian? Judicial. Výkonná, súdnická, legislatívna. So we'll forget the judicial branch. Zabudneme na tú, Executive, na tú súdnickú. also known as Výkonná zložka, to je kto? Sister Kathy. Bit more than president. Bit more than president. Executive branch. Prezident a Where does he live? White House. The White Bielý House. dom. To je výkonná zložka. The White House is not a house. To nie je dom, The White House is an office building to je pracovňa. where lots of people work. Tam pracuje mnoho ľudí. So you have the White House, Takže máme Bielý dom and you called it the legislative branch. a legislatívna Which is- vetva, alebo legislatívna, ktorá vydáva zákony. A to je, Kathy? Katy, Brother Jim. Jim? The Senate and the House of Representatives. To je Senát a snemovňa We'll just call it Congress. reprezentantov, alebo kongres. The two houses. To sú tie dve snemovne, because alebo it's this monolithic dva power, oddelenia. Pretože je to jednotná moc, they're all in it together. uh, They're all together.
Oni všetci sú We don't spolu. make any distinction. Nerobíme medzi nimi rozdiel. Some conspiracists, Adventist ones, Niektorí adventisti konšpirační will say that the Sunday law will be done by executive order. povedia, že nedeľný zákon bude vydaný tým exekutívnym orgánom, tou výkonnou zložkou, prezidentom, Bielým domom. Which would be done by whom? To by malo teda kto urobiť? Executive order done by the executive branch. To by musela White urobiť tá výkonná zložka. Bielý dom. The only reason they come up with that model Jediný dôvod, prečo prišli s týmto modelom, is because they think it's going to be a surprise. je preto, lebo si myslia, že to bude prekvapenie. Is that correct? Je to správne? That's the correct logic, but is that the correct Je to správna logika? explanation of what's Ale going to happen? vysvetlenie, je to správne? No. Nie. It could never be that way. Nikdy to takto nemôže byť. Never. Nikdy. Why? Prečo? Because you have so many quotes. Máme toľko citátov. We read one yesterday. Včera som čítal jeden. 24:31. Matthew. Matúš 24:31. I was going to get them to give us the book. Matthew 24:31. Matúš 24:31. We'll do 31 and 32. A 32. When the branches are tender, when you see these things happening, you know the end is near. Keď vidíme, že sa tieto veci dejú, vieme, že je blízko koniec. Great controversy. Veľký spor. Page 600 and something. 600 niečo. Strana 600 niečo. It might be 8. Asi 608. Talks about the agitation of the Sunday Tam law. sa hovorí o tom takom rozrušení okolo nedeľného zákona. Agitation means to shake. To je také, ako keby, že What všetkým does the sa shaking zatrasie. mean? Agitation. What does that mean? Čo to znamená, toto triebenie? Alebo trasenie? The Kathy? The agitation of the Sunday law means Toto zatrasenie sa ohľadne nedeľného zákona. bring it up, but it's agitated. Not just push. Nie je to iba pretlačané. If you push, Ak niečo tlačíš, what does that infer? čo to implikuje? Strength behind it, power. That there's resistance. Že je tu nejaký odpor voči tomu. Agitation means fight. To znamená, že prebieha boj. The executive branch cannot fight. Výkonná zložka nemôže bojovať. Who's the only place that can fight? Kto môže bojovať? Congress. Kongres. So we know that Takže toto vieme, this law is going to come from Congress. It'll že be ten in the zákon, open. že ten zákon vyjde z kongresu a že to bude niečo Now otvorené. the problem is, Problém je, all of this was seen to be just a monolithic, singular entity. že toto všetko sme videli ako takú jednotnú, jedinú zložku. So when this concept of two streams A comes, keď prišiel tento koncept o dvoch zdrojoch, it's going to give its imprint, dal nám to taký Like otlačok, alebo otisk. its mark, it's everywhere it touches. It's like when you like muddy footprints. Na všetkých témach. Proste dotýka sa to všetkého. Všade sú z toho otlačky. So two streams is you're gonna put if you had a stamp, you'd put two streams everywhere. Keby ste mali nejakú pečať, tak tie dva zdroje dáte všade, na každú When you tému. come to the United States, A čo sa týka Spojených štátov, you're gonna have two streams there, budete tam mať dva zdroje and this is where this movement began to separate a toto je miesto, kde toto hnutie sa začalo rozdielovať, because they wouldn't accept that. pretože to nechceli prijať. They would not accept FFA Nechceli prijať, FFA nechcelo that you prijať, can take this že môžeme, point 9, že môžeme zobrať toto, 9. bod, which they agree on. s ktorým súhlasia, The mark of the beast is equivalent to the seal of God. že They agree znamenie with that. šelmy je ekvivalent pre Božiu pečať, s tým súhlasia.
In fact, I know they agree with 8 and 9. Viem, že súhlasia s 8 a 9. And I think they would agree on everything. A myslím, že so všetkým. The jump from, I'm going to call it 9b. Ten skok, nazvem to 9b, 9b would be this. to by bolo toto. Tieto dva zdroje They may go to this. môžu ísť k tomuto. Information from God, information from Satan. Informácia od Boha, informácia od Satana. They'd even accept that conceptually. To v koncepte primajú. Now, if this is a stamp, Ak toto je taká pečať, that what they will not do to, čo nerobia, is take that stamp and bring it onto a power, že oni tú pečať nechcú priniesť na tento koncept, že je to iba It's jedna a moc. singular. Toto je jednotné číslo That's where the problem lies. a tam je problém. They cannot go to the United States Nemôžu ísť k Spojeným štátom and see a vidieť, that the United States is not one entity. že Spojené štáty nie sú iba jednou entitou, jednou zložkou, It's two. ale sú dve. No, this is not it. I want to see if I've got something. No, I can't. Okay, I'll try and find it for my next class. Nájdem to na ďalšiu hodinu. Everyone knows this except us. Okrem nás toto vedia všetci, That the United States is not a singular entity. že Spojené štáty nie sú iba jedna zložka. And this movement was not willing to accept that. Toto hnutie to nechcelo prijať. That there isn't just one monolithic power, that there's two. Že nie je iba jedna monolitická mocnosť, ale sú tam vnútri dve. There's the left Lavica and the right, a pravica, if we can call it that. ak to môžeme takto nazvať. And therefore you have two streams of information. A teda máme dva zdroje informácií. Here when you come to the United States. Tu, keď prídeme k Spojeným štátom. And it's not these two horns. A nie sú to church and tieto state, dve, not that. dva rohy. You can't see it in the verse. Nevidíme to vo verši. And therefore becomes very difficult to see this. A tak je ťažké toto vidieť. And Ellen White only alludes to it in a very casual way. A Ellen Whiteová o tom hovorí veľmi takým obyčajným spôsobom, takým bežným. This was bad enough. Toto bolo dostatočne zlé. This is when the movement began to separate in 2018. Tu sa hnutie začalo rozdielovať v 2018. And A now, teraz the reason why FFA call us Jesuits dôvod, prečo nás FFA nazýva Jezuiti, is because of what? je kvôli čomu? Why they call us Jesuits? Prečo nás nazývajú Jezuitmi, mňa? Sister Catherine, why they call me Jesuit? Prečo ma nazývajú, že som Jezuita? Brother Carl? You don't know why they call me? Mr. May? Say something good to the papacy. Because I say the papacy is good. Lebo ja hovorím, že pápežstvo je dobré. That's why. Preto. Because they have rejected Oni 9b. odmietli 9b. It's all about two streams of information. To sú dva zdroje informácií. You can do two streams of information at 9a, Môžeme urobiť dva zdroje informácií but na they won't do it with the 9a, United States. ale so Spojenými štátmi to neurobia. That you've got two. Že sú tam dve You zložky. call them Democrats, Republicans, Demokrati, republikáni. liberals, conservatives. Liberálci, konzervatívci. Go to Fox and CNN. Choďte na Fox a na And CNN. it's all based upon 9b.
A týka sa to toho 9b. And Je to na tom 9b is based založené. upon 9a, To je založené na 9a. which is Satan and God. Satan a Boh. That simple. Je to takto jednoduché. And what made it really difficult to see for this one To, čo bolo naozaj ťažké vidieť v tomto, is if we were to go to the God one, je, že keby sme mali ísť k tomu Božiemu modelu, because God is so moralistic, Boh je taký morálny, you'd think mysleli by ste si, the conservatives že tí konzervatívci would be on this side. budú na tejto strane The liberals would be the bad a ones. liberálci sú tí zlí. Everything gets turned upside down. A ja si myslím, že je to presne naopak. That's where the problem began. Tu začal ten problém. By the time the split was already well underway, Keď už vlastne to rozdelenie sa dialo vo veľkej miere. FFA didn't notice FFA si nevšimla the story of the counterfeit, príbeh nápodobeniny, aka also known as Fatima, alebo ktoré poznáme ako Fatima. also known as. Poznáme to ako Fatima. Because if you go back to 2018 and see the story of Fatima that was given to us, Keď sa vrátime do 2018, uvidíme, ako nám bol daný ten príbeh o Fatime. what does it teach? Čo nás to učí? No. It's on the board. 2 streams. Dva zdroje. You have those children. Deti. You have the structure, the conference. A štruktúra alebo konferencia. Pope. Pápež. Why are they bypassed? Prečo sú obidení? Because they're bad. Pretože sú And zlí. the children are good. A tie deti sú dobré. You had 2 streams there. Sú tu dva zdroje. And they were not willing to see that. A neboli ochotní to vidieť. It was right there at the beginning. Bolo to tam na začiatku. So when you come all the way now to where we are today, Takže keď prejdeme celú tú cestu tam, And kde now sme we teraz, say, a teraz hovoríme, you've got 2 streams of information, 2 perspectives in the Catholic Church. že máme dva zdroje informácií, dve perspektívy v katolíckej We don't call cirkvi. them left and right, Nenazývame ich liberals lavica a and pravica, conservatives. konzervatívni a liberálni. We call them what? Nazývame ich čo? Brother, and what are the 2 groups called? Ako sa nazývajú tie dve skupiny? Conservatives and Konzervatívci a in the Catholic Church. katolíckej cirkvi? Jesuits. Jezuiti. This is the first Jesuit pope. Toto je prvý jezuitský pápež. And he's compared to popes, he's ultra liberal. A v porovnaní s inými pápežmi je ultraliberálny. You might call him a socialist. Môžete ho nazývať socialista. And so when we say, Keď my hovoríme based upon 9a and 9b, that he's good, na základe 9 a 9b, že on je na dobrej strane, everyone says, všetci hovoria, if you think the Pope is good, you must be one of his followers, and he's a Jesuit, therefore you're a Jesuit. ak si myslíš, že pápež je dobrý, musíš byť jeden z jeho následovníkov, on je jezuita a ty si jezuita. All of this Všetko toto, is not just calling us names. to nie je iba, že dostávame všelijaké prezývky. I want us to realize that Elder Jeff is not just calling me a Jesuit because he doesn't like me. To nie je len o tom, že brat Jeff ma nemá rád, tak ma nazýva It's jezuitom. not just some insult. To není ako urážka alebo nadávka. What is he able to do? Čo je schopný spraviť? Because he's a clever person. On je múdry človek. He's able to go from cause to effect. He can go through all of this. On dokáže ísť od príčiny k následku. On prejde cez toto všetko And this shows you the great darkness that he's entered into. a to nám ukazuje tá veľká temnota, v ktorej on teraz je. Tú temnotu, v ktorej je. Because he can trace what we're doing. Pretože on dokáže chápať a stopovať, čo He can robíme. see we've created 2 streams for America, 2 streams for the papacy. On vidí, že sme urobili dva zdroje v Amerike a dva zdroje v pápežstve. The 2 streams Dva zdroje came from God and Satan, prišli od Boha a Satana. good and bad. Dobré a zlé.
And he's refusing to see that. A on to odmieta vidieť. That's applicable to the United States Či sa to týka, and to the či sa to papacy. týka Spojených štátov alebo pápežstva. Why? Prečo? Because we tend to think Pretože my si myslíme, máme tendenciu tak that the rozmýšľať, people on God's side že ľudia na tej Božej strane are the conservatives, sú tí konzervatívci. and he A on and FFA a FFA and his followers a na jeho následovníci are all conservatives, sú všetci konzervatívci. and we've just called them what? A my ich nazývame čo? Worshippers of Satan. Uctievači satana. So he's not going to accept that. Toto nepríjme. So he's going to turn all of this around and say Takže to celé we're pretočí worshippers of Satan, a povie, že my sme uctievači satana. based upon our logic of two streams here. Na základe našej logiky dvoch zdrojov tu. We'll go over this again in our next class if it was too much. Pôjdeme cez to ešte raz na ďalšej hodine. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Drahý nebeský Otče, ďakujeme ti za tvoju dobrotu a We milosť. ask and pray that you would guide, direct and bless us Prosíme ťa, aby si nás viedol, požehnával, usmerňoval. as we study this important theme, Keď budeme študovať túto dôležitú tému, the issue of the sealing of your people, tému zapečaťovania tvojho ľudu, we ask that you would bless us. prosíme ťa, aby si nás požehnal. May the food that we eat also A bless tiež us. požehnaj jedlo, ktoré budeme jesť. In Jesus' name. V mene Ježiša. Amen. Amen.